এবারে চলো আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ করে নিই। মাই ক্যাট যেটা আমরা কবিতাটা পড়লাম সেটা আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ করব। ঠিক আছে, দেখো প্রথমে আমরা কোয়েশ্চেন আনসার করব। আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেনস। আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেনস। দেখো আমি এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন লিখেছি কবিতার থেকে। সেই কবিতাটা আমাদেরকে আগে কি করতে হবে, আনসারগুলো করার আগে মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ করে কবিতাতে থেকে আনসার আমাদের উত্তরগুলো দিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন কি আছে দেখো, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন is Rish male or female? Is Rish male or female? Male মানে ছেলে বেড়াল নাকি ফিমেল মানে মেয়ে বেড়াল? তো এখানে ওর ফার্স্ট লাইনটা কি ছিল, I have a cat, his name is Rish। তার মানে কি is কখন ইউজ হয়, ইউজ হয় ছেলেদের ক্ষেত্রে, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কি হয় her। তাহলে is মানে ছেলে, তাহলে Rish is a male cat। Rish is a male cat। Rish is a male cat. Next, does Rish have hair or fur? What is it like? Two questions আছে। Does Rish have hair or fur? What is it like? রিশের কি হেয়ার আছে নাকি ফার আছে? বলো, আমরা কবিতাতে পড়েছিলাম ওর ফার আছে, তাহলে রিশের কি আছে, ফার। গায়ের লোমকে ফার বলা হয়। তাহলে Rish has fur. What is it like? এরকম ফার আমরা পড়েছিলাম না, হোয়াইট ফার। His fur is white. His fur is white. Rish has fur. His fur is white. আমরা দুটো কোয়েশ্চেন যেহেতু আছে একসাথে না লিখে আমরা পরের লাইনে লিখতে পারি, বা একটু গ্যাপ দিয়ে লিখতে হবে। যখন একটা প্রশ্নের সাথে আরেকটা কোয়েশ্চেন থাকবে তখন আমরা একটু গ্যাপ দিয়ে লিখবো। এখান থেকে লিখতে পারি his fur is white. His fur is white. Next প্রশ্ন কি আছে, what does Rish do in the house? What does Rish do in the house? ঘরের মধ্যে কি করে Rish? He walks around the house. তার মানে Rish hunts and walks in the house. কি করে? Rish hunts and walks in the house. ও কি করে? Rish বাড়ির মধ্যে শিকার করছে আর নইলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা কিন্তু ও কি করে? ইনসাইড দ্য হাউস, ইন দ্য হাউস। পরের কোয়েশ্চেন কি আছে, what does Rish do outside the house? কি করে Rish outside the house, বাড়ির বাইরে কি করে? আমরা পড়েছিলাম he is always out to catch a mouse। তাহলে এটা আমাদের তো কবিতার ভাষায় লেখা, এটা আমাদের লিখতে হবে আমাদের নিজস্ব ভাষায়। তাহলে লেখো, Rish catches mouse outside the house. Rish কি করে? Rish catches mouse outside the house. So what does Rish do outside the house? Rish catches mouse outside the house. Inside কি করে? Rish hunts and walks in the house. Next question কি আছে, is Rish clever? Is Rish clever? Clever ওয়ার্ডটা আমাদের কবিতাতে ছিল না, সেজন্য আমরা এখানে লিখছি নো।
ঋষ কি ছিল? আমরা কবিতাতে বলছি স্মার্ট ক্যাট, এখানে আমরা জাস্ট লিখবো নো। ইজ ঋষ ক্লেভার? ঋষ কি খুব চালাক? নো। কি আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখো কি আছে, is in your own words say what ঋষ is like. ঋষ কিরকম? তাহলে যদি ক্লেভার না হয় তাহলে কি ঋষ ইজ আ ভেরি স্মার্ট ক্যাট, তাই তো? কারণ আমরা লাস্ট দুটো লাইনে কি পড়েছিলাম? a smarter cat you have never seen. তাহলে আমাদের এখানে কি লিখতে হবে? ঋষ বলছি in your own words লিখতে, ঋষ is a very smart. ঋষ is a very smart cat. ঋষ চালাক নয় কিন্তু very smart, তাই তো? তাহলে আমরা আরেকবার পড়ে নিই কোয়েশ্চেন গুলো। is ঋষ male or female? ঋষ is a male cat. does ঋষ have hair or fur? What is it like? ঋষ has fur. His fur is white. What does ঋষ do in the house? ঋষ hunts and walks in the house. What does ঋষ do outside the house? ঋষ catches mouse outside the house. Is ঋষ clever? No. In your own words, say what ঋষ is like. ঋষ is a very smart cat. তাহলে আমরা কোয়েশ্চেন আনসার গুলো করে ফেললাম, এগুলো ভালো করে তোমাদের মুখস্থ করতে হবে, পড়তে হবে, লিখতে হবে। আর এরপরে আমরা আরো একটা এক্সারসাইজ করবো এই কবিতা থেকে। এবারে আমরা নেক্সট এক্সারসাইজটা দেখবো কিরকম আছে। দেখো, এটা খুব মজার এক্সারসাইজ। রাইট দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডস। একটা কারেক্ট ওয়ার্ডস আমাদেরকে অ্যারেঞ্জ করে লিখতে হবে। যেমন ধরো এটা কি আছে? TAC, ট্যাগ। ট্যাগ বলে তো কিছু নেই, আমরা তো কবিতায় কিছু পড়িনি এরকম। তাহলে কি হবে? আমাদেরকে এখান থেকে এটাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে, করে একটা মিনিংফুল ওয়ার্ড লিখতে হবে, যেটা আমাদের কবিতার মধ্যে থেকে আমরা পড়েছি। তাহলে দেখো ফার্স্ট একটা কি আছে? TAC, ট্যাগ। ট্যাগ তো আমরা পড়িনি, তাহলে কি হবে? CAT, ক্যাট। CAT, ক্যাট। তাহলে ট্যাগ আমরা এটাকে অ্যারেঞ্জ করে কি লিখলাম? ক্যাট। নেক্সট শিপ, SHIF, শিপ। কি হবে এটা বলো তো? শিপ বলে আমরা কিছু পড়িনি, আমরা ফিশ পড়েছি, আর এখানে ফিশ স্পেল করতে যাকে লাগে সব আছে। দেখো FISH, আগে পিছিয়ে আছে ফিশ, FISH, ফিশ। নেক্সট কি আছে দেখো? USONE, আমাদের অ্যারেঞ্জ করে লিখতে হবে। দেখো এখানে যা আছে সেগুলোকে আমরা কি লিখতে পারছি? M, মাউস হতে পারে, MOUS। মজার না? তাহলে কি হলো? মাউস হলো MOUSE, মাউস। তারপরে কি আছে? শান্ট, SHUNT। তবে এসটা যদি সোজাই এখান থেকে বন্ধ করি, হান্ট হবে। হান্ট আর এসটা জুড়বো, হান্টস। আমরা কবিতায় পড়েছি হান্টস। হান্টস, HUNTS, হান্টস। রাফ আছে দেখো, RUF পড়েছিলাম কিছু, পড়িনি তো। RUF হয় না, বাট FUR হয়, ফার। FUR, ফার। এরপরে কি আছে? USOHOE, শুয়ের মতো লাগে, শু। এটাকে আমাদের ওয়ার্ড বানাতে হবে। কি ওয়ার্ড হবে? দেখো অনেকটা মাউসের মতন, হাউস, HOUSE, হাউস। তাহলে আমাদের তো কারেক্ট ওয়ার্ডটা কি হবে? হাউস। নেক্সট কারেক্ট ওয়ার্ড কি আছে?
YALT, YALT, YALT বলে আমরা কিছু পড়িনি, কিন্তু আমরা পড়েছি PLAY, প্লে, PLAY, কি হবে? প্লে, I play with him কবিতায় ছিল। নেক্সট কি আছে? মেন, MANE, মেন বলে কি আমরা কবিতায় কিছু পড়েছি না তো? তাহলে কি হবে? আমরা কি পড়েছিলাম? I have a cat, his name is Rish. Yes, এটা হবে মেন, NAME, নেম, নেম। তাহলে কি বললাম? TAC কে অ্যারেঞ্জ করে CAT, ক্যাট। শিপ, SHIF কে অ্যারেঞ্জ করে পেলাম FISH, ফিশ। USOME অ্যারেঞ্জ করে পেলাম MOUSE, মাউস। শান্ট, SHUNT, এটাকে অ্যারেঞ্জ করে কি পেলাম? HUNTS, হান্টস। RUF অ্যারেঞ্জ করে কি পেলাম? FUR, ফার। USHOE অ্যারেঞ্জ করে কি পেলাম? হাউস, HOUSE, হাউস। YALT এটাকে অ্যারেঞ্জ করে কারেক্ট ওয়ার্ড কি পেলাম? প্লে, PLAY, প্লে। এরপরে কি আছে? মেন, MANE, মেন। মেনকে আমরা কারেক্ট করে কি পেলাম? NAME, নেম। তাহলে আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে গল্প কবিতা দুটোই করে ফেলেছি, কবিতার এক্সারসাইজও করে ফেলেছি। এবার আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে চলে যাবো। তোমরা এই কবিতাটা এবং গল্পটা দুটোই ভালো করে পড়বে, মুখস্থ করবে এবং কোয়েশ্চেন আনসারও ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে একদম পরীক্ষার জন্য রেডি। এরপরে চলো আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে চলে যাবো।